Okay, then this is our 6-step infographic. ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್, ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಐಕಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಶೇಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ. ಐಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಐಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಸೈಜ್, ರೆಫರೆನ್ಸಿಗಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ದೆನ್ ಐಲ್ ಗೋ ಟು ಶೇಪ್ಸ್, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ಕ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಐಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಐಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ದೆನ್ ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಔಟ್ಲೈನ್ ತೆಗೆದಾಕೋಣ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ಶೇಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಗೋ ಟು ಫಿಲ್, ದೆನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಡ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಐಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್, ದೆನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟರಲ್ಲಿ ಐಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಟು ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಈ ಶೇಪ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಐಲ್ ಗೋ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, 3.53 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಶೇಪ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಶೇಪ್ ಫಿಲ್ ನೋ ಫಿಲ್, ನೋ ಫಿಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಶೇಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಐಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್. ದೆನ್ ಈ ಎರಡನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈಡಿಗೆ ತಂದರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಔಟ್ಲೈನ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕು. ಐಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಟು 1.5 or 2, no 1.5. ಐಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು, ಐಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ಐಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದೆನ್ ಈಗೊಂದು ಶೇಪ್ ತರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕಲ್. ಐಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಸೈಜ್, ಶೇಪ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಟು ವೈಟ್, ಔಟ್ಲೈನ್ ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ನೌ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಔಟ್ಲೈನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಇಡೋಣ. ಸೈಡಿಗೆ ತರೋಣ. ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಕೂಲ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಐಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಶೇಪ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ ಟು ಡೌನ್. ಇಟ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಟು ಗ್ರೇ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಐಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಶೇಪ್ ಟು ಫ್ರಂಟ್. ಈ ಶೇಪ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ಐಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಶ್ಯಾಡೋ. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಶ್ಯಾಡೋ ನೌ. ಅಗೈನ್ ಈ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಐಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದಿಸ್ by pressing Ctrl D. Then I'll go to gradient. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು ಅದೇ ಪಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಗೋ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಚೂಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೂಲ್. ಈ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ದೆನ್ ಐಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಸೈಜ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅಲೈನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಆರ್ ಗ್ರೇ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಗ್ರೇ. ಯಾ, ದ ಸೇಮ್ ಕಲರ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಗೋ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್, ದೆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಐಲ್ ರೈಟ್ ಟೈಟಲ್ 01. ಸೇಮ್ ಕಲರ್. ಗೋ ಟು ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ ದಿಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್. ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಐಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಸೈಜ್. ಐಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್. ಬೋಲ್ಡ್ ತೆಗೆದಾಕಿ ಐಲ್ ಯೂಸ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಐಲ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ sample text, sample text.
Now this looks perfect. Red line ಇದೆ. I have given 3 lines, but it's okay. Let me select these two and madhyaka line ಮಾಡ್ತೀನಿ like this. Icons we can add later. ಇದೆಷ್ಟನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll keep it like this. Again Control Shift and drag, duplicate ಆಗುತ್ತೆ. Now select this shape, colors ಇರುತ್ತೆ gradient ಅಲ್ಲಿ, go to eyedropper, then choose this dark color, then again eyedropper, then this light purple. Now select this shape and give solid fill and gradient. ಈ shapeನ select ಮಾಡಿ go to format painter, then fill it like this, direction from left to right. Perfect. Now again duplicate this and keep it like this. The text color, let's give it purple. Now ಈ ಎರಡು ಶೇಪನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆದಮೇಲೆ select this one also, then bring it to center. Fine. ಇದ್ರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. Change its gradient to this color, then again another color over here by using eyedropper, light color. Format painter, then paint it like this, direction left to right. Text color changed. ಅವ್ರಿಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. Now let's bring a circle and place it like this. ಸ್ವಲ್ಪ size increase ಮಾಡಿ again center ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. I'll change its shape fill to this color. I'll write Infographics. Size decrease ಮಾಡಿ I'll keep a bold text, then sample text here goes here. Bold ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ. I'll decrease its font size. Then now ಈ ಶೇಪನ್ನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ಹೋಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಸೆಂಟರ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್. ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಫ್ರಂಟ್ ಶೇಪ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ವೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಡೋ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಪಾರ್ಟ್, ಗೋ ಟು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪೇಂಟರ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ವೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, then I'll increase its size. Shape outline ಹೋಗಿ I am giving black as its outline. Shape fill, no fill. I think something is wrong over here. This looks perfect. ಇದು ಮೂರನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್. we have a shadow also. ಈಗ outline select ಮಾಡಿ, go to shape outline, then dashes, choose this dots. Let's group all this, select these two, align it to middle. ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. press shift and move it like this. okay, then ಈ lines add ಮಾಡೋಣ, but we still have these shapes. circle, decrease its size. remove its outline, select this shape, go to format painter and give the same color to this. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ I'll increase, then again the shadow part ಏನಿದೆ I'll copy and bring it here.
ಶ್ಯಾಡೋ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಎರಡು ಶೇಪ್ನ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್. ಕೂಲ್. ಶ್ಯಾಡೋ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಕೂಲ್. ಇದನ್ನು ಮಿಡಲ್ಗೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅನ್ಗ್ರೂಪ್. ದೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಶೇಪ್. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪೇಂಟರ್. Paint it like this. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್. ದೆನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿಲೋ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪೇಂಟರ್. ದೆನ್ ಪೇಂಟ್ ಇಟ್. That's it. We are done. Kidding. Now take a line. I need to connect it from here till here. Same line ide, so I'll select this outline, go to format painter, then paint it like this. I'll send it to back. Ee line ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, but it's fine. Or we can change it over here, weight to 3/4. Cool. Then again from here to here, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೋ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ದೆನ್ ಫ್ಲಿಪ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. Flip it to vertical. Press shift and drag it till here. Right align ಮಾಡೋಣ. Then this should come a little bit down. Okay, this looks cool. Now I'll do one thing. I'll group all this and duplicate again. ಈ ಎರಡನ್ನು ಟಾಪ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Then I'll flip it to horizontal. Now you can see these shapes. ಸೆಂಟರ್ಲಿರೋದನ್ನ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ I'll ungroup it. ಈ ಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ I'll delete it. We got this infographic ready. ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Now we have a challenge. ಇದೆರಡನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, these two shapes also. Then ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಟು ರೈಟ್ till here. Looks fine. ಈಗ as we did earlier, ಈ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಈ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್.
Okay, this infographics is looking super cool. ಈಗ let's add some icons. Icons ಇಲ್ಲಿ settings ಇದೆ. Go to insert, then icons. I'll bring it down over here. ಇಲ್ಲಿ settings. Then profile. Then chart. Then computer. Then idea. The last one, search. ಈಗ insert all this ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು decrease its size. Decrease its size. Bring it one over here, then ಇನ್ನೊಂದು here. Again let's place another one over here. The last ಮೂರನ್ನು add ಮಾಡೋಣ like this. Bulb will be here, then search icon should come over here. Now select all this, go to shape fill. Now select all these icons, go to shape fill, then fill white. Our infographic is ready. Let me delete this. So our infographic is ready.